بسم الله الرحمن الرحيم. Dear guests, برحب بيكم كلكم في our ground meeting. احنا طبعا بقينا نعمل الجراند ميتنج ده من ساعة ما بقى الثايرو أليكس فيرتشوال، ويا رب نرجع تاني نعمله لايف إن شاء الله. المفروض إن الجراند ميتنج ده أو الجراوند راوند الدكتور تامر الشربيني طبعا، وده غني عن التعريف، ده استاذ مساعد بوحده الغدد والفايس بريزيدنت بتاع الالكسندريا ثايرويد اسوسيشن. بيقدم حاله، والحاله بتبقى يعني نوت ستريت فورورد، بتبقى كومبليكيتد شويه، وبيبتدي يعمل ديسكشن على الحاله ويقول البوزيتيف والنيجاتيف فايندينجز فيها. وبتبقى حاله ممتعه طبعا كعاده الدكتور تامر. مش هضيع من وقتكم كتير في الكلام عن الجراوند راوند، لأن أعتقد نسبة كبيرة من حضراتكم حضر المرة اللي فاتت واستمتعتم بالكيس اللي قدمها الدكتور تامر. هيشرفني طبعا إن أنا أقدم حاليا الدكتور تامر الشربيني علشان يبدأ الحالة والجراوند راوند. اتفضل يا دكتور تامر. مساء الخير على حضراتكم. This is the 12th version of ThyroAlex. ThyroAlex 12. ThyroAlex بدأ في 2015. Two meetings every year. بقالنا 6 سنين. دي الفيرجن ال 12 منها. السنة دي second virtual version. طبعا عشان الظروف اللي حضراتكم يعني عارفينها، الكورونا، فاحنا اتجهنا للفيرتشوال ميتينجز. يوم الخميس قبل كده كنا بنعمل small group workshops to discuss approaches، لكن لقينا ان دلوقتي المناسب اكتر هو ان احنا نعمل grand round. grand round فكرته ببساطة ان احنا نعرض case that is interesting, common or uncommon or complicated and discuss it in details لمدة ساعة. المرة اللي فاتت في ثايروأليكس 11 عرضنا حالة واحدة اشتكت الأول من مشاكل في البيتويتري، ثم مشاكل في الثايرويد، ثم مشاكل في الادرينال. فهي كانت long case وcomplicated، وكانت بتنقلنا من one realm to another realm. النهارده هنابروتش حاجة تانية اللي هو a lab test and how many phases that we can interpret a lab test. أنا هبدأ مع حضراتكم دلوقتي البرزنتيشن. أي حد عنده أي أسئلة ليها علاقة الحالات اللي احنا هنقدمها، حضراتكم هتكتبوها في ال question and answer. I will start sharing my screen and I will start presenting my presentation. So in fourth year in our medical school, we teach our students how to approach to clinical medicine or introduction to clinical medicine. أنا دايما بقول لطلبة سنة رابعة إنه أهم كورس حضراتكم بتاخدوه هو introduction to clinical medicine. ده اللي انتوا هتشتغلوا بيه في ال early years of clinical practice، وبالتالي هو أهم كورس بالنسبة للجي بي. وال ABCs of introduction to clinical medicine is taking a good history and generating a differential diagnosis, then applying physical examination or medical examination, whether it is local or systemic, and then refining the differential diagnosis. And lastly, based on the differential diagnosis, I would go to the lab, or maybe I would go to the imaging. I would order investigations to minimize the differential diagnosis into a final, most probable diagnosis. This is the approach to clinical medicine. However, currently we have a parallel line of medicine, which we may call the folk medicine.
So in Egypt, the folk medicine depends on 3 pillars. At least currently, this is my view. The first is the pharmacist. So we have many pharmacists or those who work in a pharmacy that dare to diagnose and prescribe medications to patients, or are actually satisfied with the advice of a pharmacist. And the second pillar would be Google consultations, because you know that nowadays everyone is consulting Google about his symptoms, and maybe he would receive a diagnosis and treatment coming from Google. And lastly, WhatsApp. WhatsApp, which is supposed to be a social media program to communicate with each other, is now being used to circulate tests, whether it is imaging or lab reports, to receive consultations online. So actually, my task today is to show to you that it is the clinical medicine is the proper way of diagnosing a patient, and it should not be the folk medicine that we should use. So before going this, I just want you to see this WhatsApp message. So what would you do if you have this WhatsApp message? So you have a TSH of 0.01, a suppressed TSH, and a free T4 that is higher normal, 1.8, and it shouldn't exceed 1.9. So a picture that's consistent with subclinical hyperthyroidism. And you can see the comment for the patient. دكتور ممكن تكتب لي علاج على التحليل ده. So first, this is part of the folk medicine that I have called. And actually, we have summarized all the clinical medicine into just looking at the lab, which is not consistent with what we teach our students in the faculty. So actually, before looking into the lab report, you should have proper history taking, and you should have proper clinical examination, and then you should order investigations, and then you should analyze all of this and then take a decision. I'm going to describe to you 6 different interpretations to the same set of tests that I have shown you. Starting with this case scenario, a female, 25 years of age, she complained of hair fall. She has gone to her dermatologist, and which he asked for thyroid profile. The thyroid profile came out identical to this one that I have shown you. The TSH was suppressed. The free T4 was high normal. He also ordered TSH receptor antibodies to diagnose Graves. And here you see it is markedly elevated above the detection limit. For history and examination for this patient, she has no symptoms suggestive of hyperthyroidism. She has no signs suggestive of hyperthyroidism. She has no family history of thyroid disease. She is not currently on medications. Actually, she was asked, what are the medications that you take? But then when she was asked, do you take anything else? Then she has described that she has self-prescribed biotin, 10 milligrams per day. Why didn't you mention it in the medications? Because simply, I don't consider this a medication. So who prescribed this? I self-prescribed it. On what advice? Based on recommendations from numerous websites on hair care. So it was a Google description. So what is biotin, and what does it have to do with the present problem? Biotin is a water-soluble vitamin. It is also called vitamin B7 or vitamin H. It is found in foods such as eggs, cereals, leafy green vegetables. It is also found in multivitamin supplement preparations at low doses, usually ranging from 30 to 500 micrograms. The recommended daily intake of biotin is only 30 micrograms, which most people can easily obtain from the diet. It also has medical uses other than repleting a deficient patient. So it's per day, milligrams per day, which is about 500 times the RDI. It is used in hair or nail disorders, for example, brittle nail syndrome, starting from 10 and up to 30 milligrams per day, which represents 300 and up to 1,000 times the recommended daily intake.
It is also used in progressive multiple sclerosis and biotin-responsive basal ganglia disease at very mega doses, 100 to 300 milligrams per day, which is about 10,000 times the recommended daily intake, and some inherited metabolic diseases at lower doses, starting from 5 and up to 30 or 40 milligrams per day. So again, what does biotin have to do with this? So you have to know about what is called biotin streptavidin immobilization system. This is used in immunoassays. So why do we use biotin and the so-called streptavidin? So the interaction between biotin and streptavidin is one of the strongest known non-covalent interactions between a protein and a ligand. This bond is formed rapidly and it resists temperature, pH, and denaturing agents. It has a small size and it possesses a side chain that it will make it suitable for labeling or marking. So we use biotin and streptavidin in immunoassays to measure hormones. So would biotin represent a lab interference? Actually, a daily dose of 5 milligrams or more can lead to interference with numerous analytes using the biotin streptavidin-based assays. Up till now, 27 cases have reported of biotin interference with endocrine function testing in 20 published papers. This has led to a misdiagnosis in the range of hyperparathyroidism, hypoparathyroidism, hyperestrogenemia, and testosterone-secreting tumor. However, the most common misdiagnosis in 25 out of 27 cases was Graves' disease. So this is an example. This was a case series. This was 6 children that were taking biotin to treat some inherited inborn errors of metabolism. And when they measured the thyroid function test for these 6 children, you can see here, look at during biotin treatment. During biotin treatment, they exhibited a very high free T4, ranging from 6.2 to 7.7. They exhibited a markedly suppressed TSH down to 0.02. And also they exhibited a very high TSH receptor antibodies from 38 to more than 40. A picture consisted with a diagnosis of Graves' disease. These 6 children were only asked to stop biotin, and then repeating the tests 2 to 7 days later, you can see that the TSH rose up to normal levels or maybe up to hypothyroid levels. The free T4 gone down to normal levels up to 1.113, and all the trap tests came out negative. Unfortunately, these patients, based on the assumption that they have Graves' disease, not half of these patients actually received unnecessary carbimazole or methimazole treatment. So how would biotin interfere with the determination of TSH and free T4? First, we have 2 types of assays. The first, which is non-competitive sandwich assays. So example of sandwich assays is the TSH assay. So we have the analyte, the TSH. We add labeled antibodies specific for TSH, and we add biotinylated antibodies specific for TSH. These 3 will form sandwiches, as you can see. So the antibody with the marker above and the biotin-related antibody would be below, and both, they would sandwich the TSH, and then they would bind to streptavidin, because as I told you, there is a very high affinity of biotin to streptavidin. So this would be the picture. The sandwiched TSH would bind to streptavidin, and in this type of assays, the TSH concentration is directly proportional to the signal that is generated by the marker. What happens if we add to this picture a lot of biotin? So patients taking mega doses of biotin, starting from 5 milligrams and up to 300 milligrams.
So if you had this biotin, it would compete with the sandwiches for binding with the streptavidin. And so you will get this picture instead of the one that I've shown you before. And so the presence of biotin in the blood will falsely decrease the TSH. So this is how a biotin would produce suppressed TSH. So how would biotin produce high free T4? So this is another type of assays that we call competitive assays. So for example, of competitive assays is the free T4 and the TRAB, the TSH receptor antibody assays. So we have the analyte, the free T4, and then we add marked antibodies, which form complexes of marked antibodies and free T4. The remaining antibodies, then we add the biotinylated ligand. So we add T4 that is bound to biotin. And this biotinylated free T4 is going to bind to the remaining marked antibodies, forming also sandwiches. And these sandwiches is going to bind to streptavidin. However, here, after removal of the free T4, the endogenous free T4, only the sandwiches would remain. And that is why free T4 concentration here is inversely proportional. So our analyte, the TSH in the patient's blood, would bind first to the antibodies, and then the remaining antibodies would bind to biotinylated free T4. And then the biotinylated free T4 is going to bind. And that is why the smaller the signal, the higher is the free T4. If I add biotin, it would compete with the complexes, and so it would prevent the biotinylated ligand from binding to streptavidin. This would produce a very low signal that is going to give a very high free T4 and a very high TSH receptor antibodies. That is why for free T4 and TRABs in the patients that I have shown you, it was out of limit, out of boundary. How to approach a case of suspected biotin interference? Actually, we have a number of actions, the only logical of which would be going to this marked rectangle. So you have one of two ways. Either ask the patient to stop biotin supplementation and then repeat the test using the original method, or repeat the test using alternate method. And actually, for this patient, we have chosen to go for the first way. So the patient was advised to stop biotin supplement. The tests were repeated. TSH and free T4 normalized within 48 hours. TRABs normalized in up to 7 days. Actually, the patient came out to be euthyroid, and simply this is a case of biotin interference. Simply, this is a lab pitfall. She does not deserve to take any treatment. Again, to the same numbers, again to the similar patient, sending the same test and asking for treatment. So this is actually one of my patients that I have shown in my clinic. So he's a male, 27 years of age. His weight is 63 kilograms. He suffered from acute hyponatremia. Actually, this patient was not an Egyptian patient. He was first admitted to emergency hospital in his country. He was stabilized and he was discharged, and he preferred to seek medical advice in Egypt. By the time he reached Egypt, he experienced the same presentation, acute hyponatremia, and he was admitted to hospital, and they started to investigate him. So these tests were asked. So cortisol AM was markedly low. ACTH was inappropriately low, consistent with secondary adrenal insufficiency. The free T4 was markedly low. However, the TSH was inappropriately normal, a picture consistent with central hypothyroidism. So what are the biochemical profiles that is consistent with central hypothyroidism? Definitely the classic one, the one that we teach for our students in medical school: low free T4, low TSH, plus or minus low free T3, because the conversion of T4 into T3 by D2 may preserve T3 to the last. Patients
who present with such a presentation, low free T3, low free T4, low TSH, should systematically be screened for severe disease at the time of hormone assessment, because this can be confused with severe non-thyroidal illness. A free T4 to free T3 ratio of less than 2 suggests low T3 syndrome. A free T3 to free T4 ratio greater than 2 would suggest central hypothyroidism. This was proved in a study that included patients who were only less than 18 years of age. But this is not the only biochemical profile for central hypothyroidism. Here you would find 2 other profiles for central hypothyroidism. You may find low free T4. This is a must to diagnose a patient with central hypothyroidism with inappropriate normal TSH, or you may find a patient with low free T4 plus inappropriately high TSH. So how come in a patient with central hypothyroidism, we have a defect in the pituitary or the hypothalamus or both, that we have TSH within normal or maybe even high? Because these patients have qualitative defects in the TSH molecule. These qualitative defects cause 2 things. The first, the ability of these defected TSH to stimulate TSH receptor is decreased. However, they are still immunoreactive, and so they can be detected by immunoassays. Again, this defect leads to decreased clearance, and that is why you may have either inappropriately normal TSH or maybe increased TSH. Actually, this may be a surprise to some of you. The classic teaching for central hypothyroidism is that you would find low free T4, low TSH. So in these 2 studies, they sought to see the TSH value distribution in central hypothyroidism. The first study included 40 patients, and the second study included 50 patients. You can see that in the first study, only 12% of the patients have suppressed TSH. 17% have raised TSH, and the majority of whom, 70%, had normal TSH. In the second study, only 8% have suppressed TSH, 8% have raised TSH, and the majority of whom, 80%, had normal TSH. So actually, TSH distribution in central hypothyroidism is actually as follows: and 70 to 80% inappropriately normal TSH. So you should put this in your mind. So in order to differentiate between a patient with central hypothyroidism with either normal or slightly raised TSH, and to differentiate him from a patient with subclinical hypothyroidism, this study was tried. So in 55 patients with central hypothyroidism, the free T4 was always low, but the TSH range from markedly suppressed TSH to 20. So how to differentiate in a patient with hypothyroxanemia? If the TSH is less than 10, this confirms central hypothyroidism with a sensitivity of 96% and a specificity of 100%. If you have a patient with hypothyroxanemia with a TSH more than 25, this is confirmative of primary hypothyroidism with a sensitivity of 97 and a specificity of 100. So if you have a in the in the MRI, there is central and second stroke. There is convexity of the upper border of the pituitary. There is a diffuse enlargement, and there are no filling defect that would be explained as adenoma. So the differential diagnosis for my patient was autoimmune hypophysitis, histiocytosis X, or sarcoidosis.
For the treatment, he was started on replacement therapy for adrenal insufficiency, prednisolone 5 milligrams per day, and levothyroxine 100 micrograms per day, and he returned with these tests: free T4 of 1.8, TSH of 0.01, and all sodium concentration. So the target of treatment for a patient and use levothyroxine concentration within 2 to 4 hours after ingestion. It is recommended to perform the blood test either before the ingestion of levothyroxine tablet. C3 or 3 have a rule in follow-up of a patient with central hypothyroidism. Some patients on levothyroxine replacement can have high normal T4. This is an evidence demonstrating overmeasure of T3 is useful in a patient with central hypothyroidism only to exclude a case of suspected overtreatment. Replacement, you would find TSH level to be less than 0.5 milli-international unit per liter. In patients who have inappropriate elevate to above 1 milli-international unit per liter. So actually, measurement of TSH in a patient with central hypothyroidism is useful only to exclude the suspected case of undertreatment. And definitely this will not be useful in patients who have suppressed TSH at the time of their diagnosis. When to suspect insufficient replacement therapy in central hypothyroidism? If you have the free T4 below or close to the lower limit of normal range, especially if the TSH is more than 1 with persistent hypothyroid manifestations. When to suspect levothyroxine overtreatment in a patient with central hypothyroidism? If you find the free T4 above or close to the upper limit of normal with thyrotoxic manifestations, with or without high T3 and free T3 concentration. So the second patient presenting with the same set of tests is simply a case of well-replaced central hypothyroidism, and he does not require any modification of the treatment. Again, the same set of tests and the same question by another patient. Would you prescribe treatment for me? So this is a female patient, 30 years of age, presenting with a nodular goiter on ultrasound. As you can see, she had a multinodular goiter. This is the dominant nodule. The largest is 2 centimeters in diameter. It has a regular border. It is taller than wide, and it exhibits microcalcification. And there is also pathological lymph nodes. All are conditions that necessitate the fine needle aspiration cytology came with the PECISDA class 6, which means that we are sure that this patient has a papillary thyroid carcinoma with a risk of malignancy of 97 to 99%. So the patient had total thyroidectomy with therapeutic and prophylactic neck dissection. Papillary thyroid carcinoma with gross extrathyroidal extension is the final diagnosis. She received radioactive iodine ablation with a dose of 100 millicurie. What is the risk of recurrence for such a patient? Having macroscopic invasion of the tumor into the peripheral soft tissues or gross extrathyroidal extension, put this patient in ATA, American Thyroid Association, high risk of recurrence. Accordingly, what would be the target TSH? The target TSH would be suppressing TSH to below 0.1 milli-international unit per liter, which is a strong recommendation with moderate quality of evidence. So our patient received suppressive levothyroxine therapy. The target for the treatment was TSH less than 0.1 based on her weight.
she was 70 kilograms. And because this is a suppressive dose programs multiplied by the body weight, and this amount later peak out with the tests that I have viewed to you. So TSH was suppressed, properly suppressed to below 0.8. Thyrocarcinoma, she's association high risk for recurrence. The initial suppression required for such a patient would be to reach is now adequately assessed. So the patient doesn't have anything wrong with her treatment. Not sure how many of 2 months ago, actually one of the speakers was Susan Mandel. Susan Mandel actually told some news about the new guidelines of the American Thyroid Association for number 1, thyroid nodules, and number 2, differentiated thyrocarcinoma. One of the news that she has announced is that they are going to have 2 guidelines, one for management of thyroid nodules and the other for differentiated thyrocarcinoma. And the second, she have displayed that she mentioned that most response to the thyroidectomy with or without radioactive iodine, this was not mentioned in the 2016 guidelines. So what is the target for thyroglobulin if I had thyroidectomy without radioactive iodine ablation? And what is the target of thyroglobulin if I had only lobectomy without definitely radioactive iodine ablation? So you can see here that they have cutoff limits to determine excellent response and biochemical incomplete response for these 2 categories that were not mentioned in the 2016 guidelines. Also, I expect that we are going to see also different targets for TSH during the management of differentiated thyroid carcinoma based on the response. And so for an excellent response, we know that we should go for a TSH target of 0.5 to 2. But for indeterminate and biochemical incomplete response, you are going to target 0.5 to 1. And this is a new target that was not mentioned in the previous guidelines. So we are actually anticipating the new guidelines to know more about the new management of thyroid cancer. Again, back to the same set of tests and another patient asking the same question to prescribe medications through WhatsApp. So this time, the patient is a female, 28 years of age. After a missed period, she had a pregnancy test. So her first pregnancy was diagnosed, and after visiting her OB-GYN, he ordered the thyroid profile. The TSH was suppressed, and the free T4 was 1.8. The set of tests that was sent you on WhatsApp for an endocrinologist for a proper management. The differential diagnosis for such presentation is either number 1, gestational transient thyrotoxicosis, Graves' disease, toxic nodular goiter, or a toxic to have measurement of T3s may be helpful to clarify the etiology of thyrotoxicosis. This was a strong recommendation. Definitely, a set of tests that you can use to diagnose a patient with subclinical hyperthyroidism during the first trimester of pregnancy will not include scintigraphy or radioactive iodine uptake. And this is a strong recommendation and high quality of evidence. So starting history and examination for the patient complained only of palpitations. She had no prior history of thyroid disease. She has no stigmata of Graves' disease, neither goiter, neither orbitopathy, and she also mentioned severe vomiting.
All of these is in favor of the diagnosis of gestational transient thyrotoxicosis. Measurement of TRAb is indicated to exclude Graves, and a thyroid ultrasound should be performed to evaluate nodularity, both of which were ordered to the patient and both of which were negative. And so the diagnosis for our patient is gestational transient thyrotoxicosis. What is the proper management for gestational thyrotoxicosis? The American Thyroid Association recommends that only supportive therapy should be applied with management of dehydration and hospitalization if needed. Anti-thyroid drugs are not recommended. However, you may resort to beta blockers if they are highly indicated. And this is a strong recommendation. And so our patient received a final diagnosis of gestational transient thyrotoxicosis. Patient received the antiemetic therapy. Vomiting responded gradually to the drugs. Vomiting stopped by the 16th weeks of gestation. And on repeating test on the 18th week of gestation, TSH is back to normal. Free T4 is back to normal. This was a case of gestational transient thyrotoxicosis, which is not recommended to be treated with antithyroid drugs according to the American Thyroid Association, simply because it is a transient state and it is mediated by the pregnancy-induced elevation of HCG. Again, same set of tests. This time, she's a female, 33 years of age, presented with hair fall and mild weight loss. She sought the advice of a GB. The TSH was suppressed. The free T4 was high normal, a picture consistent with subclinical hyperthyroidism. She was prescribed carbimazole 30 milligrams per day. A very common story that I see in my clinic every day. 1 month later, she came back with TSH that is 48 and free T4 that is very low, below normal. She has developed iatrogenic hypothyroidism. At this point, she sought the advice of an endocrinologist. She was ordered anti-TBO antibodies, and this was more than 600. She was ordered anti-TG antibodies, more than 4,000, and the TRAb was less than 0.3. So the picture consistent with autoimmune thyroiditis, and the TRAb excludes the possibility of Graves' disease. She was diagnosed retrograde as hashitoxicosis. Carbimazole was stopped. 6 weeks later, the TSH was 6.8 and the free T4 was low normal. 3 months later, the TSH was slightly higher than normal and free T4 that is within normal, a case of subclinical hypothyroidism. And because there was no clear indication for replacement therapy at the time, she was decided to go on regular follow-up of thyroid function test every 6 months. So what is hashitoxicosis? Hashitoxicosis is the transient hyperthyroid state of Hashimoto thyroiditis. It is believed to result from unregulated release of stored thyroid hormones during the inflammatory-mediated destruction of thyroid follicles. Definitely, the presenting signs and symptoms of hashitoxicosis may be very similar to those of Graves' disease. Just to bring all the facts, I'm bringing you the United States perspective of this disease. So in the US literature, sometimes they describe hashitoxicosis as an autoimmune thyroid disease that is an overlap syndrome of Graves' and Hashimoto disease. That is definitely expected to remit and even to develop hypothyroidism spontaneously. Actually, this perspective is supported by the presence of TSH receptor antibodies positivity in some patients with hashitoxicosis. I believe this should be classified as something else other than hashitoxicosis, and this is definitely different than the hashitoxicosis that I'm discussing today. So do we have a set of diagnostic criteria? I have borrowed this diagnostic criteria from 2 well-designed researches that were published in the last 10 years. If you have a suppressed TSH, a positive TBO antibodies, a negative TRAb, thyroid enlargement with hypoechogenicity on the ultrasound consistent with autoimmune thyroid disease, you should diagnose your patient as hashitoxicosis. How frequent is hashitoxicosis? About 5% of adults.
and 12% of children may present initially with hashimotoxcosis. So what is the presentation and what would be the proper management? Classically, the patient presents with mild or moderate hyperthyroidism, palpation of the thyroid usually reveal a goiter that is firm but not tender, given that beta blockers can be used until the patient reaches an euthyroid or maybe a hypothyroid status. So the utility of autoantibodies in the differentiation, I've told you that it is the TRAb negativity that holds the promise. Why? Because anti-TBO antibodies can be detected in up to 80% of Graves patients, and definitely it is present in 99% of Hashimoto thyroiditis patients. So I cannot use TBO antibodies for differentiation. And the same goes for anti-TG antibodies present in 30% of Graves and 60% of autoimmune thyroiditis. It is a fact that 98% of patients with Graves, but it may be also present in up to 6% of Hashimoto thyroiditis patients. Still, TRAb negativity is a cornerstone in diagnosing hashimotoxcosis. Thyroid scintigraphy is not useful in this small series of patients, 8 patients, 4 of which have taken 24 hours urinary, 24 hours radioactive iodine uptake. 2 of the 4 exhibited an increased uptake. So you may have hashimotoxcosis with increased diffuse uptake of radioactive iodine. Sonography. So what are the points that we can use in sonography examination to differentiate between Graves' disease and Hashimoto thyroiditis? For the volume, for both, they can be normal or enlarged. For the texture, both, they would present with hypoechogenicity. For the color Doppler, it is usually increased in Graves, but it may be normal, reduced, or increased in sometimes. But for duplex, it is very highly increased in Graves' disease, normal or only slightly elevated in a patient with hashimotoxcosis. And so you can use the Dopplers to differentiate between Graves in the upper photo. Here you can see what sonographers call the inferno sign. And the below panel shows Hashimoto thyroiditis with no or markedly decreased vascularity. How long would thyrotoxcosis persist in a patient with hashimotoxcosis? So this was a series of 8 children, and you can see that it may persist starting from 1 month and up to 6 months in this study. In this study, there were 10 children, and again, it persisted up starting from 3 months and up to 2 years. And in a third study, again, it persisted starting from 1 month and up to 2 years. So to summarize, hashimotoxcosis presents early in 5% of adults, 12% of children of Hashimoto thyroiditis. Differentiation of hashimotoxcosis from Graves' disease is crucial and is achieved by measuring TRAbs to avoid unnecessary treatment with antithyroid drugs. Color flow Doppler ultrasound is a supporting aid. Hashimotoxcosis resolves spontaneously either to euthyroidism or to hypothyroidism within 1 to 24 months. Only beta blockers are needed in early stages of the disease. One last page of our presentation. This was a male patient, 66 years of age. He was diabetic for more than 10 years. On annual routine test, the TSH was markedly suppressed and the free T4 was 1.8. The picture that was sent to you over the WhatsApp to seek your consultation. So this is a picture consistent with subclinical hyperthyroidism. What should be done in such a patient? According to 2018 European Thyroid Association guidelines for the management of Graves' hyperthyroidism, you should start with the TSH. So if the TSH is normal, this confirms euthyroidism. If the TSH is low or suppressed with a normal free T3 and a normal free T4, this would be classified as subclinical hyperthyroidism, and this is the picture of our patient.
If the patient has low or suppressed TSH with normal free T4 and high free T3, this is called T3 toxicosis. This is not our patient. And finally, if it is low or suppressed with high free T3 and high free T4, this is overt hyperthyroidism, and this is not our patient. Our patient is consistent with subclinical hyperthyroidism. So how to confirm the etiology of hyperthyroidism in our patient? So in 2018, European Thyroid Association recommended the measurement of TSH receptor antibody. They have described TRABS as a sensitive and a specific tool, and it can achieve rapid and accurate diagnosis and differential diagnosis of Graves' hyperthyroidism. So according also to the recommendations of the European Thyroid Association 2018, you should order TSH receptor antibodies. If it is negative, consider other differential diagnoses of hyperthyroidism, whether this is toxic adenoma, toxic multinodular goiter, or subacute thyroiditis, or Hashimoto's we have explained. If it is positive, this confirms Graves' hyperthyroidism. TRABS is actually sensitive for the of hyperthyroidism at 98% and specific in 99% of the cases. So is there any aiding investigations that I can use in this situation? Yes, the ultrasound examination is recommended as the imaging procedure to support the diagnosis of Graves' two situations. First, if a thyroid nodularity exists, and second, if you are going to give this patient ablative radioactive iodine therapy. In 2016, the American Thyroid Association, they have mentioned that in order to define the cause of hyperthyroidism, you have to measure TRAB, to perform radioactive iodine uptake, and to perform thyroid ultrasound and thyroid flow study on ultrasound to differentiate between different causes. However, apart or away from the recommendation, they have mentioned that the measurement of TRAB compared to radioactive iodine uptake reduces the cost of diagnosis by 50% and gives quicker diagnosis in 50% of the cases. For the ultrasound, can it differentiate between, for example, Hashimoto's and Graves' disease? Actually, this is not useful. If you look at the left panel, this is how a normal Graves, and it would look homogeneous. While if you look at the right panel, first there's marked decreased echogenicity. There's marked decreased echogenicity plus. If you look inside, you would find fibrous septi. These fibrous septi, both right and left, they would give the impression of pseudolopulations and pseudonodule formation. So can I use this to diagnose Graves or Hashimoto thyroiditis? Actually, no. From this paper, they have stated that 90% of hypoechogenic glands come from autoimmune disease, most of which is either Hashimoto thyroiditis or Graves' disease. So they have described the classic pattern of thyroiditis, which is marked hypoechogenicity with hyperechogenic fibrocytic septi, while the classic pattern of Graves is reduced echogenicity, heterogeneity, and fibrous beams. Actually, they are the same, they are identical, and that's why it is not possible to differentiate between these two diseases using sonography. And as I told you, you are going to perform an isotope scan or scintigraphy only if you have a nodule and this nodule is larger than 2 centimeters. What should be the treatment? Treatment of subclinical hyperthyroidism is recommended in Graves' patients older than 65 years of age. And anti-thyroid drugs should be the first choice of treatment of Graves' subclinical hyperthyroidism, which applies to our patient. So actually, this is the approach, the stepwise approach for the medical management. So for a Graves' patient, you have to choose between methimazole or carbimazole, radioactive iodine ablation, or total thyroidectomy. As you can see, the arrow is much heavier for medical treatment, so this is the first choice. It has to go for 18 months for adults, 36 months for children. If the patient develops serious adverse events, if the patient cannot maintain compliance,
or if the patient chooses otherwise, you may go for total thyroidectomy or radioactive iodine ablation. In case of serious side effects of medical treatment, or maybe the patient choice, you would go for total thyroidectomy if the patient is presenting with Graves' ophthalmopathy, if the patient presents with concomitant nodules, or if the patient is having a marked goiter. While you would prefer radioactive iodine ablation if the patient doesn't have Graves' ophthalmopathy, doesn't have nodules, and have a small gland. So if the patient with Graves' disease becomes hyperthyroid after completing a first course of antithyroid drugs, then you would give the patient a choice of either going for definitive treatment, radioactive iodine or thyroidectomy ablation, or in 2018, they have mentioned this as an option. Continued long-term low-dose methimazole can be considered in those who prefer this approach. They also, in the 2018 guidelines, they have mentioned that long-term carbimazole should be considered a satisfactory treatment for older individuals with mild Graves' disease. So I'm bringing you the updates. This was published this month. This was written by George Kahali, the same one that showed the guidelines of Graves' disease in 2018. And actually, around 1 year ago, I had this discussion with my friend, Dr. Mahmoud Izzat. Actually, we were discussing the safety of long-term carbimazole for patients with toxic multinodular goiter. This may be a different topic, but it carries some implications to the question that we were discussing at the time. So what were the updates coming from George Kahali published this month, December 2020? If biochemical or serological hyperthyroidism persists 18 months after the start of medical treatment, and the same goes for those who relapse after a previous first course of antithyroid drugs, definitely those patients should be offered treatment with radioactive iodine or thyroidectomy ablation. However, adequate and safe alternative which can be discussed and offered to all Graves' disease patients is the unlimited continuation of low-dose methimazole. So what is the new evidence supporting this option? First, comparing long versus short-term antithyroid drugs treatment. In Graves' disease patient, treatment for 19 months versus treatment for 95 months. This has resulted in 4 to 5-fold increase in the incidence of hyperthyroidism recurrence. So a longer-term treatment would produce more lasting remission. Also, they have observed a low incidence of adverse events. So for those patients who have maintained carbimazole or methimazole for 95 months, only 1.5% of these patients experienced severe adverse events. So long versus short-term antithyroid drugs, it has some benefit. And then long-term antithyroid drugs versus radioactive iodine ablation. So studies comparing long-term outcomes, treatment of antithyroid drugs for 2 to 12 years versus going to radioactive iodine ablation, medical treatment has these advantages. Number 1, more stable euthyroidism. Number 2, a paucity of antithyroid drug-induced adverse events. Number 3, lower cost. Number 4, less frequent episodes of hypothyroidism. Number 6, a better remission rates of up to 63%, less weight gain, and less Graves' orbitopathy deterioration. So my final slide would be, remember, it was the same set of tests in all the situations. They all had a picture consistent with subclinical hyperthyroidism, a suppressed TSH to 0.01, and a high normal free T4 of 1.8. And I have shown you that this same set of tests can be interpreted in 6 different ways. This may be due to biotin interference, which is a lab bit fault, and the first patient did not
receive any treatment because actually she was euthyroid. The second interpretation would be iatrogenic suppression in a patient of thyroid cancer. The second patient that I have viewed to you was a patient who had papillary thyroid carcinoma with gross extrathyroidal extension that carries a high risk of recurrence, and this patient is required to be suppressed to TSH below 0.1 while maintaining a normal free T4. And so this patient did not require any modification of the treatment. The third patient that I have showed you was a patient presenting with central hypothyroidism, most probably due to autoimmune hypophysitis. In such patients, the target of treatment is different. So we aim for these patients to have a TSH in the higher half of the normal range, a free T4 in the higher half of the normal range, and a TSH that is suppressed to below 0.5 or suppressed to below 0.1 to assure adequate replacement. And again, this patient did not require any modification of the treatment. And then I have presented to you all days of treatment and maybe beta carotene. An example would be hashitoxcosis, which is a tricky diagnosis that has to be differentiated from Graves' disease. If stress confirms this diagnosis, these patients would only require beta blockers if needed, and eventually they would go into euthyroidism or hypothyroidism. Finally, the only situation where the patient actually received treatment is our final patient, because our final patient was properly diagnosed as Graves' disease, the only case requiring treatment or a modification of the treatment. So beware of the trap of prescribing medications over WhatsApp. Do not support the folk medicine. And definitely, I expect your presence, inshallah, tomorrow for the main event of Virtual ThyroAlex 12, which is also going to start exactly at 8 p.m. Thank you for your presence. Thank you for listening. I'm honored to be with you. Thank you دي تامر. بجد يعني presentation أكتر من رائع كالعادة يا تامر، بجد مش مجاملة. ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك. والله أنا بس لو تسمح لي هلخص certain points. أولاً أهم نقطة نطلع بيها من البرزنتيشن بتاعة الدكتور تامر اللي هو قالها في الآخر: الواتساب مش للدكتور، الأونلاين نت مش للدكتور. أهم حاجة الهيستوري بتاع البيشنتس والإكزامينيشن بتاع البيشنتس، عشان أشوف في الآخر العيان ده هياخد علاج ولا ما هياخدش علاج. ما ينفعش العيان يبعت لي التحليل وأقول له العلاج كذا من غير ما أعمل البوينتس دي. النقطة الثانية إن الناس الحوامل اللي عندها جستيشنال هايبرثايروديزم وترانزيانت، يا جماعة من فضلكم في ناس بتكتب علاج عمال على بطال، زي ما قال الدكتور تامر. التو بيشنتس اللي هم عندهم هاشيتوكسكوزيس والست الحامل اللي عندها ترانزيانت بيريود، دول مش محتاجين غير سيمتوماتيك تريتمنت بس، خصوصا بتوع الهاشيتوكسكوزيس. بنشوف حالات كتيره جدا في عياداتنا الناس بتديها علاج على ان هي هايبرثايروديزم، والناس على طول بتخش في هايبوثايروديزم. يعني اول ما يجي لك عيان بهيستوري ان هو كان هايبر وفي خلال ايام بسيطه دخل في هايبوثايروديزم، يبقى العيان ده ما كانش محتاج الانتي ثايرويد ميديكيشن. النقطه الثانيه الايتروجينيك سبريشن، لازم افهم العيان ان انا موطياله التحليل في حالات الكانسر اللي عندها هاي انسيدنس اوف ريكارنس، عشان ما يروحش لحد تاني يقول له لا انت الدكتور منزل لك التحليل عن الطبيعي، انت لازم اقلل لك الجرعه. فلازم انا ابقى مفهمه عياني عشان ما اسيبوش عرضه لحد تاني يلخبط له تحاليله. اخر حاجه اللونج تيرم كونتينيوس على الميسيمازول في حالات الجريفز ديزيز، هي دي اكتر حاجه عاده بنعملها، لان الناس ما بتبقاش عايزه ولا راديو اكتيف ايودين ولا ثايرويدكتومي، الا طبعا لو العيان ده عنده هايبر ثايرويديزم نتيجه توكسيك مالتي نودولار جويتر. انا بشكرك تاني يا تامر، بجد يعني محاضره اكتر من رائعه. الله يخلي حضرتك يا رب. حضرتك يا رب. نشوف بقى الكويشن يا جماعه، من فضلكم يا ريت نكتب الكويشن في الكويشن اند انسر في الشات. هنشوف في الاول في ناس حاطه برضو شويه حاجات.
كل الناس بتشكرك يا تامر على الجريت برزنتيشن. يعني كل الناس اللي حاطين في الشات مبسوطين جدا جدا من البرزنتيشن، لان هي فعلا اكثر من رائعه. اول سؤال في الكويشن اند انسر من دكتور احمد سالم سعيد، بيقول is it necessary to do MRI for every patient with CSH between 10 and 25؟ وبيشكرك تاني على البرزنتيشن والتوك. هو طبعا سؤال صعب. هو اولا هو مش الشروط اللي محطوطه في الاستادي اللي انا قلت عليها انه لازم العيان الاول يكون عنده هايبوثايروكسينيميا، يعني التي اس اتش از بيلو نورمال. لو العيان از برايمري hypothyroidism مع تي اس اتش مع فري تي 4 اقل من الطبيعي I should expect very high TSH. فلو لقيت انه فري تي 4 مثلا 0.7 او 0.6 والتي اس اتش ساعتها 11 12 15، ده المفروض يخلي الواحد شويه suspicious. حسب study it can be interpreted as primary and it can be interpreted as secondary. فهو الحقيقه situation مش سهل. ويعني لو حضراتكم تسمحوا لي كده هقول لحضراتكم حاله كده كانت عندي. هي الحاله كانت متشخصه انها عندها هايبوثايروديزم قبل ما تجيني بحوالي سنتين، وكانت اوريدي اون لا شي لما جات لي ما كانتش ماشيه على العلاج. اللي لفت نظري هو السؤال اللي بتساله دلوقتي، انه الفري تي 4 كان بيلو نورمال. I can't remember اذا كان 0.6 ولا 0.7، لكن التي اس اتش كان طالع حوالي 11 او 12. بس اللي كانت الحاله كمان كانت جايه بايه؟ كانت جايه بالترا ساوند، والالترا ساوند كان كونسيستنت وذ هاشيموتو ثايرويدايتس، ولما عملت لها الانتي بوديز كمان كانت بوزيتيف. فالعيانه كان عندها evidence of ايه؟ evidence of primary hypothyroidism. فانا الحقيقه ده الايفيدنس ده انا يعني شخصتها على انها primary hypothyroidism، وطبعا بدات اتابع الحاله دي on this basis. في الزيارات اللي بعد كده المريضه كانت جايه لي وهي عندها 48 سنه، وكان بقى لها سنه ما بتجيلهاش الدوره. فبرضه سنها كونسيستنت مع مينوبوز. لكن هي مره قالت لي انا عايزه اطمن يا دكتور اذا كانت الدوره هتيجي تاني ولا لا، فطلبت منها اف اس اتش. فطلع انا توقعت طبعا الاف اس اتش ان هو يبقى اكتر من 30، فالاف اس اتش طلع 3 وريبيتدلي 4. ده كونسيستنت مع هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم، مش هايبرجونادوتروفيك اللي بيحصل مع المينوبوز. ده مع الشك اللي موجود من اول زياره خلاني اطلب منها انها تعمل لي ام ار اي، والحقيقه الحاله طلع فعلا عندها امتي سيلا سيندروم. يعني اللي كان باقي من البيتويتري is only a very thin rim، يعني حاجه كده كانت يعني ملحوظه بالعافيه. وبالتالي ده يعني كان ماشي مع الفار اللي كان بيلعب في عبي من الاول، بس يعني اهو كان لازم الواحد يبقى فيه حاجه ثانيه تو كونفيرم ده. فانا ما اقدرش اقول ان روتين لي كل الناس اللي هيجي لي بتي اس اتش من 10 ل 25 هطلب منهم ام ار اي. لازم يكون في سبورتد ايفيدنس يا اما اوف برايمري ثايرويد ديزيز يا اما اوف انذر بيتويتري ديزيز. دكتور محمد السيد amazing and excellent as usual دكتور تامر. لا dear professor دكتور تامر. From your practice when to order the anti-thyroglobulin antibody؟ هو الحقيقه الانتي ثايروجلوبولين انتي بوديز البريفالنس بتاعته في الاوتو اميون ثايرويد ديزيز يعني فاريبل. يعني انا صحيح هاي كوتد حاجه في السلايدز بتاعتي، بس يعني هي ممكن توصل تقريبا لحد 70% في الناس اللي عندهم هاشيموتو. انا كنت انترستد ان انا اعرف يعني مين الحالات اللي عندهم هاشيموتو اللي عندهم انتي تي جي بوزيتيف من غير تي بي او بوزيتيفيتي. مفيش اي ساوند اكسبلانيشن للناس اللي بيبقى عندهم هاشيموتو وانتي تي جي بوزيتيف من غير التي بي او انتي بوديز. وان كان في مره كنت قريت في بيبر ان ده ممكن بيحصل في الايرلي ستيجز، يعني الانتي تي جي بيظهر في الاول وبعد كده بيختفي ليتر، لكن التي بي او هو اللي بيبقى بريزيستنت اكتر، وعشان كده في الابيديميولوجيكال ستاديز بيبقى التي بي او از ديتكتد مور. لكن اعتقد وجود الانتي تي جي بيبقى موجود في الايرلي ستيجز. فانا الحقيقه انا روتينلي بطلب الاثنين مع بعض دايما ان كابل. ده غير كمان انه على فكره السب اكيوت ثايرويدايتس من الحاجات اللي بتسبب بوزيتيفيتي في الانتي تي جي انتي بوديز، واختفائها بيبقى برضو ان انديكيشن ان الانفلاميشن راح.
فبرضه هو مفيد في متابعه الحالات دي. دكتور محمد زكريا brilliant session. Thank you. May we have recording this session and certificate of attendance إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دكتورة مروة صلاح بتشكرك يا دكتور تامر وبتشكرني. أنا ما عملتش حاجة يا مروة، تامر هو اللي عمل الإفورت كله. What is the dose of the maximum duration for the long-term treatment of Graves' disease and when to stop؟ لو يا مروه بتسالين على الاكسبيرينس بتاعي، انا اطول عيانه ماشيه عندي على كاربيمازول لو دوز تقريبا 7 سنين. لو بتسالي على الاستاديز هم وصلوا لحد 11 سنه، والسيفتي بتاعتها كان سيفتي بروفايل كويس جدا، وزي ما انا قلت لك اللي هو السيفير ادفيرس ايفنتس حصلت في 1.5% بس. فالحاجات اللي متسجله في ستاديز up to 11 years. فعلا يا تامر لو تسمح لي اضيف، احنا ما بنلاقيش مع الناس دي سايد افكت لانهم بيكونوا ماشيين على الفيري لو دوز وبيكونوا واصلين للايوثايرويد ستيت، فعاده ما بنشوفش منهم بنشوفش فيهم سايد افكت مع اللونج تيرم يوز اوف ذا ميثيمازول. دكتوره اميره what is the proper treatment in second pregnancy with hyperthyroid and the history of hyperthyroid in the first pregnancy with normal thyroid function in between ultrasound thyroid nodule 1.8 centimeter, TSH 0.03, free T4 1.9. What is the proper treatment? Second pregnancy, hyperthyroid, history of hyperthyroid in first pregnancy, normal thyroid function in between, ultrasound thyroid nodule 1.8 centimeters, TSH. هو ده طبعا according الاساي ريفرنس بتاع الفري تي 4. لو البيشنت كانت subclinically hypothyroid، يعني لو كان الupper limit of free T4 هو 1.9, this patient would be classified as subclinical hyperthyroidism, and subclinical hyperthyroidism should not receive treatment during pregnancy. However, if the patient develops overt hyperthyroidism، يعني الفري T4 بتاعها وصل for example، يعني أنا I would put this limit أكتر من 2.2، I would start the treatment. Subclinical hyperthyroidism has no known adverse events during pregnancy. Adverse events that may occur from using antithyroid drugs is far more worse than leaving subclinical hyperthyroidism without treatment. Yes, thank you يا تامر. ولو عندها شوية manifestation ممكن تكون يعني palpitation وكلام كده، ممكن تكون من انيميا، من البريجننسي، الهايبر دايناميك سيركيوليشن. Thank you دكتور محمد زكريا. We have recording this session. تاني yes أجاوبنا على السؤال. Thank you doctor for this valuable presentation. I have one patient who was diagnosed as having Graves' disease based on technetium 99 and TRAC. We started carbimazole, which was tapered to 5 milligram daily. After 6 months, his lab shows high TSH 220. We stopped the medication. However, his lab returned back to suppress. ما انت وقفت ليه؟ انت المفروض ما توقفش، تقلل بقى. To suppress the TSH, so return back to carbimazole, but again show hypothyroid lab profile. This cycle was repeated once the drug stopped and returned back. What would be the reason for this strange finding? يعني مش strange الحقيقة. مش سترينج، هو مش سترينج زي ما الدكتوره علياء بتقول. طبعا احنا متأيدين بانه اصغر تابلت في كاربيمازول هو 5 مللي جرام. هو اكشولي احنا ممكن ندي 2.5 مللي جرام. عاده انا بكتب الموضوع ده للعيانين بان هو ياخد قرص يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم لا، بدل ما يلجأ لان هو يقسم الاقراص. والحقيقه في بعض الناس الموضوع بيوصل معاهم لان هم ياخدوا برشامتين في الاسبوع وبيبقوا ويل كنترولد. فده الحل الوحيد للمرضى المريض اللي حضرتك بتتكلم عليه. ستوبنج بيخلي فيه هايبرثايروديزم. اللو دوز الليميت اللي حضرتك بتستخدمه هو ال 5 مللي جرام. You should use less than 5 milligrams. less than 5 milligrams اللي هو زي ما انا قلت لحضرتك، يعني قرص يوم ويوم لا،
او 3 اقراص اسبوعيا او حتى قرصين اسبوعيا. في بعض الناس اللي بيتابعوا معايا ومنتيند على يعني قرصين في الاسبوع وكويسين. تمام. دكتور محمد، في حد سائل، صباح عيسى، دكتورة صباح سألة low dose 2 tablets or 3. كلمة low احنا dose لسه طبعا قايلين يعني داون تو نص تابلت. نص تابلت صح. How do you approach gray zone central hypothyroidism TSH between 10 and 20? Good presentation professor. هو احنا قلنا بعض من الكلام اللي احنا قلناه. الديفرنشيشن هنا يا اما ان انا هسيك evidence of primary hypothyroidism زي ان انا اطلب ultrasound thyroid وانتي تي بي او and anti TG antibodies، يعني to seek evidence for in support of primary hypothyroidism، وده طبعا ارخص. ممكن الجا للاميجنج سنترال اميجنج باي ام ار اي، بس لما الاقي في حاجه supportive of another hypothalamic or pituitary defect. وفي كمان الطريقه الثالثه انا ما ذكرتهاش في البرزنتيشن دوت، لان انا قبل كده كنت قدمت برزنتيشن مخصوص للسنترال هايبوثايروديزم، هو ان احنا نعمل سيريال فولو اب للفري تي 4 لما بيبقى بوردر لاين، لو حصل فيه ديكريز اكتر من 20%، ده بيكونفيرم السنترال هايبوثايروديزم بروفايدد ان انا بتكلم على نفس الاساي ونفس التوقيت. فدي الحقيقه دي الطرق اللي انا ممكن اقدمها يعني، وان كان يعني هو ما فيش specific او guideline recommended approach to this. Yes. Dr. Tamer, thanks for the nice presentation. My question about pharmacists who give drugs for decreased weight for a loss of female, what are your opinion? هو يعني انا بحاول advise the patients against بكل الطرق المنطقيه يعني انا بقول لهم انه اولا الحاجات دي بيبقى مكتوب عليها مكمل غذائي، فهي ليست دواء. المكمل الغذائي ما عليهوش رقابه من وزاره الصحه على المحتويات، وبالتالي it may contain some contents that are not accounted for، وممكن اصلا ما يكونش فيه الحاجات اللي مكتوبه. ودكتور علياء اعتقد ان حضرتك تفتكري من حوالي 20 سنه كده كان في صيدلي اسمه عادل عادل عبد العال، حضرتك تفتكريه؟ ايوه علي عبد العال. علي ولا عادل؟ عادل عبد العال. الصيدلي ده كان طلع على الميديا وادعى ان هو عنده وصفات فرعونيه وبتعالج بيها كل الامراض. والحقيقه يعني هي جيند بوبيلاريتي، كان من اوائل الناس يعني هو ذا جاد فاذر اوف حساسين يعني، لو فهو اللي سبق حساسين وهو اللي علم الناس دي ازاي يستخدموا الميديا عشان يشهروا نفسهم. at a point الوزاره بدات تحلل المحتويات بتاعه الوصفات بتاعته، ولقى ان هو بيطحن فيها كورتيكويدز بالظبط. وهو وساعتها حتى هو هرب من البلد وراح دبي يستخبى فيها، يعني هو كان اول واحد يهرب لدبي قبل احمد شفيق يعني. فكرتني يا تامر الصيادله. انا تملي بقول للعيان يا جماعه في البوينتس دي ان الصيدلي ده مش دكتور، الصيدلي ده مش دكتور، الدكتور هو اللي بيكشف على العيان. تامر فكرني بعيانه جات لي كانت عندها اياتروجينيك كوشنج، وكانت مشكلتها ان هي عندها روماتويد، والروماتويد عمل لها جوينت بينز، وقالت لي من الهيستوري عشان تعرفوا اهميه الهيستوري. الهيستوري يا جماعه مهمه جدا. الوقت اللي بتقعده مع العيان عشان تتكلم معاه انت مش بتضيعه، بالعكس انت بتستفيد ان انت بتسهل على نفسك. المهم يعني الست دي قالت لي ان هي الحاجه الوحيده اللي ريحتها انها كانت بتشتري عسل من صيدليه في المنصوره، والصيدلي ده هو الوحيد اللي بيديها العسل اللي بيبيع لها العسل ده. المهم في الاخر عسل زي ما تامر بيقول محطوط فيه كورتيكوستيرويدز، وكان الصيدلي ده عليه بالضرب الناس اللي عندهم بون بينز وجوينت بينز وروماتويد وكل الكلام ده، لانهم طبعا كانوا بيتحسنوا مارفلس ريسبونس من العسل.
وكان مستخدم بقى الطب البديل والعسل فيه شفاء للناس والقصص دي. فيا جماعه الهيستوري مهم جدا. الادويه زي ما الدكتور بيسال، الادويه بتاعت التخسيس دي في منها كتير جدا بيبقى فيها ليفوثايروكسين، والناس بيجي لها ايرون جدا لانه اصلا مش مرخص منه اي حاجه. فدي طبعا مصيبه وكارثه اصلا. دكتوره اميره احمد: thank you Professor Tamer for elegant talk. What about the gluten sensitivity in resistant hypothyroidism, in resistance hypothyroid and its prevalence in adults? هو التريتمنت ريزيستنت او تريتمنت refractory hypothyroidism هو the exact etiology of treatment resistant او treatment refractory hypothyroidism. في ابروتش كامل تقريبا في حوالي 11 خطوه. واحده من الخطوات دي is to seek the diagnosis of فواحده من الحاجات اللي احنا بندور عليها هو السيلياك ديزيز among others. يعني مش بس السيلياك ديزيز هو اللي ممكن يعمل كده، اللاكتوز انتوليرنس بيعمل كده، والانفكشن والاتش بايلوري اللي هي far more common طبعا عن السيلياك ديزيز برضو بتعمل كده. وكمان to the surprise الجارديا infection كمان برضو بتعمل كده. ف once I have got to the step of checking GIT disorders that may impair the levothyroxine absorption، في الحالة دي أنا هطلب الأربعة تيستس دول، هشوف إذا كان في سيلياك أو لاكتوز انتوليرنس أو اتش بايلوري انفكشن أو جارديا انفكشن. ميرسي يا تامر، وميرسي للدكتوره اميره اللي سالت السؤال ده، علشان ان شاء الله انتوا بكره لو شرفتونا انا عندي محاضره عن الثايرويد والميكروبيوما. ان شاء الله هنقول فيها الكلام ده باذن الله. فيا ريت ان شاء الله يعني نلاقي الدكتوره اميره اللي سالت السؤال ده بكره موجوده تسمع الاجابه بالاضافه للكلام الجميل اللي قاله تامر. دكتور مصعب: Graves disease patient not compliant on treatment got pregnant, initial thyroid profile was TSH بتاعها less than 0.01 الفري T4 and the total T4 higher than the upper limit normal and propyl thyracil was not available. What is the best option in this situation? دي مشكلة احنا بنقابلها اليومين دول يا دكتور مصعب عشان البروبايل ثايراسيل مش موجود. بالظبط. دي مشكلة فعلا. سيمتوماتيك، يعني احنا يعني ما فيش غير سيمتوماتيك تريتمنت لحد بس ما نخلص الشهر هتخلص. الثالث، وبعد ايوه كده بالظبط كده. هندي بعد كده كاربيمازول. لغايه ما تخلص بس اول 3 شهور، يعني تلصمها كده بالبلدي زي ما بيقولوا. بعد كده زي ما بيقول تامر تديها كاربيمازول. انا مش يا اما عارفه لو صحيح هندي الكاربيمازول هيبقى يعني بعد ما نشرح لها انه الدواء الامن مش موجود ومفيش قدامنا غير ده، بالظبط. فلازم تكون هي داخله في يعني نشتركها في القرار عشان لو حصل اي مشاكل بعد كده تبقى هي انفورمد من الاول. مفيش قدامنا غير بالظبط كده. الاختيارين دول، يا سيمتوماتيك يا اما نديها كاربيمازول افتر، يعني بعد ما نشتركها في اتخاذ القرار. وانا مش عارفه صحيح البروبايل ثايروسيل ملوش حتى ما طلعولوش بديل. طب الناس تعمل ايه؟ هي سايكل يا ممكن. دكتوره علياء، ما هو برضو لما الكاربيمازول قبل ما يغلى برضو قعد حوالي 9 شهور ناقص، فشكله كده الثايروسيل كمان هيغلى، فبرضو هي نفس السايكل. ولو تقدر بقى يا دكتور اللي بيسأل السؤال ده الدكتور مصعب، لو تقدر بقى تجيبه من حتة تانية، دبي بقى ولا حاجة، يعني السعودية، يبقى كويس. لكن احنا اللي بنعمله كده زي ما قال تامر. دكتورة ميادة موسى: ازيك يا دكتورة ميادة؟ Thanks دكتور تامر for this elegant presentation. Female is grave thyrotoxicosis and correct at the start of pregnancy. Far in the second, how can I manage this case? يعني والله هي هو الاول بس ان احنا يعني نريبيت التست عشان نتاكد ان هو سليم، ده رقم واحد. لو ريبيتد لي اعلى من 4 يعني انا I would give levothyroxine. بالظبط. فكره بقى انه يبقى في development of hypothyroidism after initial hyperthyroidism
ده بيحصل في حوالي 20% تقريبا من الجريفز بيشنتس. بيحصل على اللونج تيرم او على الشورت تيرم، وبيبقى الميكانيزم يا اما انه التراب انتي بوديز turn it from stimulatory to blocking، يا اما ان البيشنت developed autoimmune thyroiditis on top of Graves' disease. فafter confirming TSH انا I would give levothyroxine. الاوتو اميون ثايرويدايتس دي بتطلع اون توب لكل حاجه. دكتور رحمات رحمة how الله. come رحمة الله حلو الاسم. how come are the side effects of anti-thyroid drugs زي الابلاستيك anemia or neutropenia or abnormal liver function test and we need to monitor for these side effect while patient is on anti-thyroid drugs. هو the American Thyroid Association does not recommend routine monitoring، لكن we should be watchful for presentation of neutropenia زي recurrent source road upper respiratory. At times we may ask for CBC، لكن routine monitoring this is not recommended. وبالنسبة للليفر فانكشن يعني اعتقد نفس الكلام. بس مش indicated. يس. بالعكس في بعض الحالات الهايبرثايرويد at the presentation بيبقى عندهم abnormal liver function test caused by the thyrotoxicosis، وبعد ما بندي الانتي ثايرويد drugs the elevated liver function test او liver enzymes actually improve، لان احنا حسنا الهايبرثايروديزم اللي كانت سبب في الاليفيشن اوف liver enzymes. فان كيس ان انا عملتها at baseline همونيتور لحد ما ترجع طبيعيه تاني. طبعا على الشات ناس كتيرة جدا بتشكرك يا تامر وبيشكروني. انا ما عملتش حاجة، وتامر هو اللي عمل الابر هاند. دكتورة منى زميلتنا واستاذة معانا واستاذتنا دكتورة ميادة، العفو يا دكتورة ميادة، دكتورة سناء فكري، كله بيشكرك يا تامر بجد، يعني برزنتيشن اكتر من رائعة. واهم حاجة ان نفس الخمسة 6 بيشنتس عندهم نفس اللاب، وكل واحد الدايجنوزس بتاعه مختلف، واللي طلع محتاج علاج فيهم هو واحد بس. الهيستوري والاكزامينيشن is very very important. دكتور هيثم فهمي female patient 42 years complain of dyspnea, examination show goiter without retrosternal extension in ultrasound and CT. Thyroid function test is in normal range. Can I advise her by any medication helpful for her? هو for medication there's no such medication. As long as the thyroid function test is normal يعني there is no medical intervention to reduce the size of a goiter. However بقى I may consider other differential diagnosis. يعني اللي بيوصفه الدكتور هيثم فهمي بالنسبة لنا احنا I would classify it as globus hystericus. Yes, اي حد بيعرف ان عنده جويتر. يس اي حد، بس هي عندها جويتر يا تامر. تمام، يعني هي عندها جويتر. يعني ما هو حسب السايز بتاع الجويتر. هو كمان ما فيش ريتروسترنال اكستنشن، فحضرتك عارفه انه لو الانتروبوستير دايمنشن اتقاس وطلع اكتر من 18 ملم the patient would be classified as goiter. يعني لو بدل 18 ملم هو 20 ملم او 21 ملم the patient will be said to be goitrous. ما اعتقدش انه mild increase in the size that would be described radiologically as goiter ممكن يكون سبب في الديسنيا دي. ممكن لو احنا دخلنا في الدبس اوف اناليسيس اوف ديسنيا لو لقيناها مثلا ترانزيانت، لو لقيناها مرتبطه بالستريس، اعتقد ان ده هيبقى in favor of globus. اما لو هي يعني sizable enough to cause dyspnea يبقى it is surgery، مفيش intervention تاني، مفيش medical intervention. يس
بس يا تامر ان دي في الغالب هتكون سايكيك، خصوصا ان في ناس بتجيلنا عندها نورمال ثايرويد وتقول ان انا عندي ديسنيا ومخنوقه، تقول لك انا مخنوقه من هنا وتشاور على رقبتها وهي عندها، فهي القصه ان هي ممكن تكون عرفت ان عندها جويتر فحست انها مخنوقه منه. يعني كتير من الناس اللي هو based on functional derangement هايبر او هايبو يشتكوا من ايه؟ من ديسنيا، وفي حين ان بيكون السايز اصلا بتاع الثايرويد نورمال. وفي بعض الناس حضرتك عارفه في يعني في الليت هاشيموتو بيبقوا كمان اتروفيك بالظبط، فبتبقى الجراند اتروفيك لكن هم بريزنتنج with ديسني. دكتوره مروه فاروق، مروه وحشانه مروه. If patient develops neutropenia with carbimazole, better to be shifted to ThyroAlex or radioactive iodine. Thank you for fruitful presentation. الكروس رياكتيفيتي از بريزنت، يعني most probably نيوتروبينيا هتحصل مع الكاربيمازول، هتحصل كمان مع البروبايل ثايروسين. وانا برضو كان الاسبوع اللي احنا فيه ده، لا الاسبوع اول الاسبوع اللي احنا فيه يوم الاحد اللي فات كان عندي مريضه هي Graves disease for 10 years. Suddenly she developed neutropenia. النيوتروفيل كاونت كان تقريبا 570 في مره و540 في مره. I switched from carbimazole to propyl thyracil as a test لمده اسبوعين. The neutropenia persisted. She received Neupogen. It was not effective, and now she is currently planned for surgical interference because she has mild thyroid eye disease and she was concerned of exacerbation of thyroid eye disease. تمام كده احنا خلصنا الأسئلة كلها، مفيش أسئلة تانية. ثانك يو يا تامر، ونتنقل لزميلتنا العزيزة الدكتورة نهى. هتقدم لنا، طبعا احنا بنرحب بنهى زميلتنا من وحدة السكر. دكتورة نهى من الناس الاميننت سبيكرز، هتكلمنا على الداباجليفلوزين كموليكول. اتفضلي يا نهى. اتأخرنا عليك يا نهى، معلش خالص. الاول ما اشكر حضرتك بروفيسور علي واشكر بروفيسور تامر. It's really يعني an honor to be with you today. وبشكر دكتور تامر على المحاضره الاكثر من رائعه اللي انا استفدت منها والدسكشن دي. ربنا يخليك، شرفتينا يا نهى. ربنا يخلي حضرتك. تسلموا الله يخليك. النهارده ليلة السيمبوزيوم، وأحب أشكر اللجنة المنظمة فور ثايرو أليكس، بروفيسور علي الأجوري، بروفيسور تامر الشربيني، وكل أساتذتي وزملائي في الإندوكراين يونت. النهارده إن شاء الله هتكلم على الداباجليفلوزين beyond the glycemic control. هاخد حضراتكم سنة 2016. This article was published to the Canadian Journal of Diabetes، وكانوا بيتساءلوا are diabetes care providers too glucocentric؟ وده فعلا الواقع. من القرن الماضي كان التفكير جلوكوسنتريك لضبط سكر العيان بدأ يتطور to the prevention or the reduction of the occurrence of mainly microvascular complications. وسنة 2008 بدأ الconcept of the cardiovascular safety and the cardiovascular outcome studies تلاتها بعد كده. It seems that nowadays and in the future we are organo-glucocentric management regarding management of diabetes. To be practical هعرض على حضراتكم حالة from the routine practice. مدام سميرة عندها 56 سنة housewife، وقالت إنها discovered إن عندها high blood glucose during the national screening program 100 مليون صحة. وريبورتد إن من 3 سنين الفاميلي دكتور قال لها إن عندها risk of developing diabetes، و she was prescribed metformin at that time، لكن ما كانتش compliant to the metformin و didn't follow up her blood glucose after that. medical history لمدام سميرة history of hypertension بقالها 6 سنين، وجاية بتشتكي the recent complaint of dyspnea on effort. on physical examination ضغط العيانة كان 154 systolic 85 diastolic، BMI كان 23 كيلو جرام per square meter، mild to moderate bilateral lower limb edema، وما كانش في حاجة significant ثانية during the examination. اللاب بروفايل اللي كانت جايباه سكرها الصايم 120، وسكر التراكمي 6.8، يعني أقل من التارجت حتى اللي احنا عايزين نوصله of less than 7%. في ديسليبيديميا زي ما حضراتكم شايفين، والسيرم كريات كان 1.1، لكن طبعا لازم نحسب estimated GFR for this case طلع 55 ملي per minute per square meter، وفي البومينوريا في اليورين اناليسيس.
الستيجز of CKD according to KDIGO classification for this patient هيبقى she is stage 3A وعندها microalbuminuria. لما this patient was referred for echo performance, ejection fraction بتاعها بان في الأكو 40%, so she has reduced ejection fraction. The problems collectively, she's having hypertension, newly diagnosed type 2 diabetes, glycated hemoglobin 6.8, CKD stage 3A with microalbuminuria, dyslipidemia, and recently diagnosed heart failure. Patient عندها future risks of development of deterioration of the renal condition, development of CKD and end-stage renal disease, hospitalization of heart failure, and mortality. طب how to manage Mrs. سميرة؟ لو كنا بنتكلم سنة 2015 according to the ADA-ESD consensus قالت لنا start with metformin monotherapy in addition to therapeutic lifestyle changes. And follow up this patient after 3 months. إذا كانتش control على monotherapy add on equally according للسيتويشن بتاعنا ورصنا ال 6 available medications اللي ممكن نبدأ بيهم in addition للميتفورمين. لكن احنا داخلين ان شاء الله على 2021 وال ADA standards of care published الالجوريزم بتاعها just few days ago أكدت إن ال first line of therapy في العيان اللي عنده type 2 diabetes is definitely metformin in addition to the therapeutic lifestyle. بس أكدوا على المعنى اللي ذكر بقالنا سنتين indicators of high risk or established cardiovascular disease بغض النظر عن baseline glycated hemoglobin ولا عن التارجت ولا عن ال use metformin like our case. إذا كان في established atherosclerotic cardiovascular risk disease or high risk وفي حالتنا طبعا في heart failure ejection fraction بتاعها less than 45%. فال SGLT2 with proven benefit in this population هيبقى ليها ال upper hand حتى لو سكرها التراكمي كان 6.8%. والعيانة دي CKD زي ما شفت مع حضراتكم هيبقى preferably SGLT2 with primary evidence of reducing the CKD progression. يبقى ال SGLT2 ليها upper hand on use in this patient اللي جاية 6.8 glycated hemoglobin. وإذا كانش فيه which is not the situation هنشوف according to other indications زي الهايبوغليسيميا وال body weight وال cost. The heart failure possesses a significant global burden. Let's say that 60 million people أو أكثر worldwide عندهم heart failure. The reason number one for hospitalization in patients more than 65 years will around ربعهم بيبقوا rehospitalized again within 1 month. Approximately 50% of the patients diagnosed with heart failure will die within 5 years. Type 2 diabetes is a common comorbidity. 30% من العيان اللي عنده heart failure عنده diabetes و15% من العيان اللي عنده diabetes at least هيبقى عنده symptomatic heart failure والprognosis بيبقى أسوأ في وجود الdiabetes. نيجي هنا لقصة مهمة قوي الhospitalization heart failure. كل الستاديز بدأت تدور تفكر وتتكلم عنها إيه قصة الhospitalization. لاحظ إن after acute event hospitalization of heart failure حتى لو في short term improvement لكن cardiac condition ما بيحصلهاش complete recovery يبدأ deterioration declining مع كل event تحصل. وأنا جايبة لحضراتكم هنا داتا من عندنا القصر العيني من العيانين بتوع التأمين لقوا إن mean length of stay 13 يوم وإن الافريج كوست في الهوسبيتال ادميشن كل ادميشن لكل عيان حوالي $722 وده كان قبل سعر التعويم. ده غير طبعا الاندايركت كوست بتاعت reduction of productivity. طب ايه pathophysiologic relation of diabetes with heart failure؟ كان الكونسبت موجود ان الدايابيتس مع الهايبرتنشن بيعملوا اسكيميا deteriorates لحد ما يوصل عين لهارت فيلير. وبعدين بدأ يبان التفكير لا ده في other pathways leading to what is known to cardiac diabetic cardiomyopathy حتى لو العيان ما عندهوش اسكيميا. منهم كل الميكانيزمز اللي موجوده قدام حضراتكم هنا على راسها راس اكتيفيشن لايبوتوكسيستي وميتوكوندريال ديسفانكشن. مش بس كده the previous landmark studies according to this meta-analysis بينت ان glycemic control ما كانش له benefit ملحوظ regarding reduction of hospitalization او prevention of heart failure. فكان في حاجه ميسنج بتاعتنا عندنا وبالتالي بدأ يبان في ال cardiovascular outcome studies بتاعت ال SGLT2 cohorts different studies
باختلاف الستادي ديزاينز او الكورت اللي كانوا مستخدمه عند الامبيريك، كانوا عيانين مينلي عندهم established cardiovascular. بنتكلم هنا على secondary prevention. الديكلير 60% منهم ما كانش عندهم established cardiovascular، او كان عندهم just multiple cardiovascular risk factors which is nearer to the real situation، اقرب للعيانين اللي بيدخلوا العياده عندنا اللي 6% عندهم ما عندهمش established cardiovascular disease. الديكلير study عملت randomization ل 17,000 patient type 2 diabetes عندهم established cardiovascular disease أو 60% عندهم multiple risk factors، randomized blinded لدافع 10 ملغ أو placebo، وكانت event driven duration study. mean follow up بتاعها كان around 4 سنين ونص، والprimary outcome regarding the primary safety endpoint الميس، وكان فيها dual primary efficacy endpoint the MACE of hospitalization due to heart failure or cardiovascular death، والsecondary endpoint كانت renal composite and all cause mortality. نلاحظ هنا في السلايد قدام حضراتكم ان الداباجليفلوزين اللي باللون الاورنج ده has a significant reduction of hospitalization of heart failure and cardiovascular death في الكيرف اللي على الناحيه اليمين، في 17% relative risk reduction and reduction of the MACE compared with placebo although it was not significant for superiority. لاحظ كده الايفيدنس بتاع SGLT2 مختلف المولكيولز، لاحظوا حضراتكم كلهم اتفقوا على الريدكشن اوف هوسبيتاليزيشن اوف هارت فيلير. يمكن اختلفوا في الحاجات الثانيه لكن دي اتفقوا عليها even on using the ertugriflozin. فبالتالي السؤال بتاع هل داباجليفلوزين بنفيت البيشنت with heart failure، هل مدام سمير دي هتستفيد لما قالت الداباجليفلوزين؟ وده السؤال اللي جاوبت عليه الدابا هارت فيلير ترايل لما عملوا راندمايزيشن لحوالي 4700 بيشنت عندهم هارت فيلير، وكان تقريبا نصهم عندهم دايابيتس ونص التاني او اكتر من نص اكشلي ما عندهمش تايب 2 دايابيتس. راندمايز برضه لدابا 10 ملغ اور بلاسيبو، وشافوا البرايمري كومبوزيت اند بوينت regarding the worsening of heart failure and death from cardiovascular cause، والsecondary outcome cardiovascular death heart failure hospitalization او death from any cause. وزي ما باين قدام حضراتكم الكومباريزن ما بين البلاسيبو والداباجليفلوزين كان في significant relation او significant improvement او benefit لصالح الداباجليفلوزين. هنا بس هذكر البرايمري اند بوينت النمبر needed to treat is 21، يعني انا محتاج اعالج 21 عيان بس عشان امنع 1 cardiovascular death او hospitalization من heart failure. ده رقم يستحق الاحترام، ما وصلتلهوش مولكيول ثانيه على راسهم مثلا for cardiovascular death prevention. ولما قسموا الجروبس to pre-specified groups لقوا ان كان دايما استفاده لصالح العيانين اللي اصلا ما كانش عندهم type 2 diabetes. To conclude, DAPA heart failure among patients with heart failure reduced ejection fraction, the risk of worsening heart failure or death can significantly لصالح الداباجليفلوزين regardless of the presence or the absence of diabetes. طب ايه الجديد regarding ال SGLT2 as heart failure؟ أول مرة عندنا دواء يحسن mortality for 5 years مش على حساب neurohormonal mechanism، وكان العيانين واخدين on top of excellent existing therapy، وبالتالي له several benefits regarding hospital admission والsurvival والsymptoms improvement. Many mechanisms contribute to the beneficial effects of SGLT2 على heart failure، منهم الناتوريسيس، reduction في interstitial edema، reduction in the preload، تحسن renal function زي ما هنشوف كمان شوية في الدابا CPD، improve the cardiac bioenergetics and inhibition of the cardiac sodium hydrogen exchange. في unique effects of diuresis بتاع ال SGLT2، مفيش counter regulatory هرمون أو RAS activation، مفيش hypokalemia effect uric acid، تحسن regarding السكر و improvement of renal function. والصورة اللي قدام حضراتكم هنا عيان عنده congestive heart failure استخدم SGLT2 versus اللوب، الاثنين قللوا interstitial edema، بس SGLT2 مش على حساب intravascular volume reduction in comparison للجروب therapies. في selective reduction of the interstitial fluid ده على الشورت تيرم، وعلى اللونج تيرم يحسن الميتابوليك افكت اوف الهارت ان جنرال، بيعدل البالانس اللي موجود، يقلل استخدام الجلوكوز اللي موجود في الهارت فيلير patient heart لصالح increase the use او الاعتماد على السوبر مولكيول the fatty acids and the ketone. فعلى اللونج تيرم هيحسن الكاردياك كونديشن. طب ده بالنسبه للجزء الاولاني الهارت فيلير. لكن العيانه دي عندها مشكله رينال، وجود رينال ديزيز دايما بيؤثر على الاول كوز مورتاليتي. يعني انا مش بس عايزه احسن
الرينال كومبوزيت عشان الرينال، لا، علشان علاقته بالاول كوز مورتاليتي. والديكلير ستادي بينت ان في 24% ريسك ريدكشن رينال كومبوزيت اوتكم في الدابا فيرسس البلاسيبو، وده اللي شجعهم يعملوا الدابا سي كي دي، ودي اتعملت على عيانين سي كي دي استيميتد جي اف ار رينج من 25 ل 75، وبرده كان في تلتهم تقريبا مش دايابيتكس وعندهم اليوريا randomized again to DAPA versus placebo، وشافوا outcome regarding decline in GFR at least 50%, development of end-stage CKD and death from renal cause، وبالإضافة للcardiovascular outcome regarding death والhospitalization and heart failure. والأرقام اللي باينة قدام حضراتكم in comparison مع placebo كان في significant reduction لصالح الداباجلوفلوزين. To conclude, الداباجلوفلوزين هنا نجح significantly to reduce the renal outcome ويقلل decline of deterioration of the renal function. So to conclude, لمدام سميرة, this patient not only for diabetes control I will add DAPA، لكن علشان أحسن condition of the heart failure، أحسن condition of the CKD اللي عندها، مفيش impact regarding deterioration of her body weight، هيقلل شوية hypertension reading أو blood pressure reading اللي كان باين عندها، بلس عندها patient preference لازم أحترمه. she needs simple medication regimen، مش عايزة أقراص كتير وأراعي الكوست ايشو، ويمكن الجروب ده أول ناس كانت بالنسبة لنا مشكلة regarding الكوست ايشو، لكن now we have other options ممكن تكون مفيدة for this patient. single pill combination عشان أحسن الكومبلاينس بتاع العيان، والإفكت بتاع السنجل pill definitely بيبقى دايما أحسن لأن في better compliance، أو ممكن أديه on top of الميتفورمين as addition أو single pill on top of metformin، مش على حساب الكوست regarding the patient preferences اللي احنا definitely هنحترمها. We have various concentrations and now better tool available عشان تناسب كل patient preferences أو patient profile اللي عندنا. وأشكر حضراتكم على حسن الاستماع. ألف شكر يا نهى على المحاضرة الجميلة دي. حضرتك أستاذ علياء. يعني كالعادة نهى بجد يعني دايما متميزة to the point وحاجة جميلة يعني. في سؤال بس أنا عايزة مجموعة ال HGL يعني كلهم they are the same ولا في مثلا molecules بتفرق عن molecules في حاجات معينة؟ يعني مثلا الهارت فيلير، الميس، هل كلهم زي بعض ولا الدابا زي الإمبا زي كله؟ يعني أنا بفكر إن maybe it's too early to judge this point، مش عشان حاجة، لأن الكلينيكال اكسبيرينس على this جروب إحنا في مصر بقالنا 4 سنين بالكتير بنستعملهم. والحاجة التانية إن الستادي ديزاين بتاع الديفرنت موليكيولز ما كانش زي بعض عشان نقدر نقول مين اللي ديفنتلي أحسن regarding المورتاليتي أو regarding الهارت فيلير، لكن مبدئيا الواضح إن هو كجروب إفكت الإيفيدنت عندنا الإفكت على الهارت فيلير وعلى البروجريشن أوف ذا رينال امبيرمنت هو اللي باين قوي إن يعني moreover it's according evidence بتاع الإمباراج هي اللي كان واضح قوي، بس على الكورت أو الكاتيجوري اللي عندهم established cardiovascular disease، وده مختلف عن البروفايل بتاع الديكلير أو الكانفاس. فميبي الفرق ما بينهم ايه؟ ده رأي الشخص من الكلينيكال اكسبيرينس بتاعتي. يا نهى ربنا يخليك. نهى بما انه الدابا سي كي دي والدابا هارت فيلير كان من 40 ل 60% منهم مش دايابيتكس، فاعتقد ان الدابا في الوقت اللي جاي ده هيكتبوا كل التخصصات. دي مشكلة بس برضه up to now الام او اتش والبامفلت بتاعت الدواء مش مصرح فعلا حد يكتبه عندنا في مصر الا لما يكون دايابيتولوجيست. ليه بقى؟ ودي برضو في بيت فولز كتيره، هي ادويه كويسه بس لازم نبقى حذرين تو سيلكت البيشنت اللي ينفع معاه الادويه. شفنا حالات دخلت في دي كي مش كتير بس ستيل شفناها
يعني حالات تتعدى على الايد بس شفنا حالات دخلوا في ديهايدريشن ما تحملوش، لازم نتاكد ان الضغط هيتحمل especially في الالدرلي. خلي بالنا في السي دايز مانجمنت في حد في acute illness مش صح ان احنا keep the patient on these medications. ما نبداهوش في بدايه رمضان او severe dehydration او وقت الحر، يعني لازم نخلي بالنا وننبه العيان to maintain fluid intake. وطبعا definitely لازم نحسب الاستيميت جي اف ار عشان نبقى ما ندهوش اذا كان inappropriate بالنسبه للعيان. بلس كمان الناس اللي عرضه للريبيتد يو تي ايز جينيتال انفكشن، يعني برضو هو دواء ممتاز وطول رائعه وجايبه افكت مع موست اوف ذا بيشنت كويس، لكن الكي او مفتاح جود سelection للعيان. اذا كان الدكتور اللي هيكتبه يقدر يعمل جود سelection من غير ما يعمل مشكله للعيان كان بيه، otherwise لازم اللي يكتبه يبقى عارف كويس قوي السelection بالنسبه للبيشنت. صح، اهم حاجه التخصص مش هيزعل حد وهيفيد العيان، وحتى هيحمي الدكتور. يعني يوم ما يحصل كومبليكيشن ويطلع الدكتور اصلا مش دايبيتولوجيست ولا اندوكراينولوجيست ولا، طب انت دخلت نفسك يعني في جزئيه مش بتاعتك او اذيت العيان. بالظبط كده، واذيت العيان. تامر ممكن تشوف لنا لو في اسئله للدكتوره نهى؟ انا عارفه ان انت زمانك تعبت. لا 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 لا. تمام. دكتور احمد سالم سعيد, what is the role of metformin as a starting drug in thin patients with type 2 diabetes mellitus؟ اشكر هم حضرتك طبعا دلوقتي الجايد لاينز بتمشن الميتفورمين فيعني طبعا اشكر حضرتك دكتور احمد على السؤال الجميل ده. هو فعلا الجايد لاينز القديمه يعني اعتقد 2005 و 2006 كانوا بيقسموا المانجمنت اوف تايب 2 according للبادي ويت، لو اوفر ويت ولا اوبيز يدوا ميتفورمين، اذا كان ثين يبداوا سفنالوريا. بس الكلام ده كان القديم، وده دلوقتي ما عادش هو المنطق اللي بنمشي بيه خالص. حتى السنه اللي فاتت لما اليوروبيان سايت اوف كارديولوجي حاولوا يزحزحوا الميتفورمين كده شويه في العينين الكاردياك وقال لك ده اس جي ال 2 1، الدايبيتولوجيست يعني اكلوهم وردوا عليهم وقالوا ان ايه الميتفورمين ستيل الفيرست اوبشن بالنسبه لنا unless contraindicated في سي كي دي اقل من 30 او اقل من 45 موديفاي، او العيان عنده ميتفورمين انتولرنس. وبرده الحاجه المهمه اللي لازم برده نشير ليها، احنا ما بنستعملوش عشان البادي ويت او حسب وزن العيان. is the inhibition أو reduction of the unneeded hepatic glucose output، ودي موجودة سواء العيان obese أو العيان رفيع. ما بنستخدموش عشان العيان يخس، بنستخدمه for the long term safety و efficacy of the metformin regarding كل الحاجات. وده الايفيدنس اللي بين مثلا من ستادي مهمة لاند مارك زي الكي بي دي اس. فبالتالي احنا ميتفورمين ما زال لحد دلوقتي هو البداية بالنسبة لنا، و add on according to the situation أو individual preference بغض النظر عن وزن العيان. نقطة مهمة دي يا نهى، لأن احنا بنلاقي زمايلنا الدايتيشنز أو يعني اللي بيدعوا إن هم بيشتغلوا في الدايت بيكتبوا الميتفورمين تو ريديوس بودي ويت. يا جماعة ده مش علاج للسمنة، مفيش فايدة. لا، أي عيان أوبيز، ويا ريته يبقى أوبيز برضه، ممكن ما يبقاش أوبيز أصلا، ويكتبوا له ميتفورمين ويخش العيان في السايد إفكت بتاعت الميتفورمين على الجي اي تي وما يخسش. فهو مشكلة neutral effect regarding البادي ويت. لكن احنا يس. دلوقتي عندنا ادويه ثانيه لو البيشنت عنده دايبيتس ممكن ياخدها تساعده بقى ان وزنه فعلا ايه بالظبط بالظبط. Another question. Do you recommend this molecule below GFR 45? لا I don't recommend this molecule below estimated GFR below 45 إلا لو كان اللي هيكتبه فعلا حد experienced وفي benefit to risk ratio. بس up to now we are conservative جدا، متحفظين في كتابة الموليكول، لأن ممكن ما عندناش evidence regarding السيفتي اللي تأمن البيشنت وتأمن الفيزيشن. فخلينا واحدة واحدة لحد ما يبقى في more evidence especially في الكاتيجوري اللي أقل من كده. لا not recommending إن هو يتكتب لأقل من 45. هو يمكن السؤال ده جاي عشان الدابا سي كي دي والدابا هارت فيلير كان الانكلوجن لحد 25 و30 وما كانش فيه ريبورتد بس صحيح. بس حتى الاي دي السنه اللي فاتت لما عرفت السي كي دي يعني عنده البومينوريا سبيشال لو ماكرو او استيميتد جي اف ار اللي نزلوا فيه لحد 30 بس up till now يعني يفضل اللي يكتب في استيميتد جي اف ار اقل من كده لسه ما اتحركتش. يبقى الريجولاريتي حاسب هي اللي لسه ما صرحتش.
بالظبط، يبقى حاسب البنفيت ريسك ريشيو. بس لازم برضو تاني حاجه حد اكسبيرينس ويقدر يعمل فولو اب للعيان ده كويس. يعني ما لو انا العيان حتى لو انا اضطريت وشايفه ان هارت فيلير والراجل ده هيستفيد واضطريت اكتبه، يبقى لازم ابقى مفهمه العيان وابقى عارفه السكادجول اوف فولو اب اوف ذيس بيشنت، ما ادوش الميديكيشن واسيبه لو انا مش ضامنه ان يقدر يتابع كويس. فاي دونت ريكومند از جنرال رول، لكن ممكن فور هايلي سيلكتيف في سيتويشن معين. صح. ميادة بتقول الكارديولوجيست هم اكتر ناس بيكتبوا الموليكولز، ما هو ده للاسف يا ميادة، للاسف الشديد يعني. هيبان يعني الفيوتشر لسه قدامنا وهيبان. مروة فاروق بتسأل do you have experience of other medications in type 1 diabetes beside insulin؟ شكرا دكتورة مروة على السؤال الجميل ده. definitely type 1 insulin therapy ما فيهاش أي نقاش، ولكن دلوقتي بدأت تبان بعض الآراء أو الإكسبيرينس إن ممكن لو العيان type 1 diabetes و develop insulin resistance increase body weight especially لو العيان ده cardiac patient، لو في برضه نفس الفكرة high selection للبيشنت بتاعنا بالكرايتيريا دي، ممكن يستفيد من ال SGLT2 in this patient. عيان لو بيتحول تايب دبل دايبيتس يبقى تايب 1 وجاله انسولين ريزيستنس وفي عنده بيسيل ديسفانكشن هارت فيلير، عيان اسكيميك هارت ديزيز، ممكن دول يستفيدوا. بس هي الفكره برضو الهاي سelection عشان البيشنت لما ياخد ال SGLT2 ديفنتلي عليه سكره بينزل، فبالتالي هيجي في باله نوقف الانسولين او نستبدل ويدخل في ايوجلايسيميك دي كي اي، ودول هيبقوا عرضه اكتر من غيرهم to develop ايوجلايسيميك دي كي اي. فبرضه as a general rule it's not recommended at all. لكن ممكن برضه the same idea selection high selection للبيشنت بروفايل ان لان عيان تايب 1 ده بيبقى يعني مستني اي حاجه عشان يوقف الانسولين، بيتلكك على اي حاجه ممكن تبان عشان يوقف الانسولين. فاب تو ناو we cannot recommend this as a general for type 1. هاي سيلكشن واد اون انسولين. وبرده النقطه المهمه اللي تملي بنسترس عليها، لازم اتكلم مع عياني وافهمه ان انت ما عندكش انسولين فلازم تاخد انسولين، شئت ام ابيت لابد ان انت تاخد انسولين. هي دي النقطه زي ما انت قلتي يا نهى، الناس بتبقى متلككه عايزه تقول لك اصل حرام وصغير والشكشك والكلام ده. دكتوره مروه فاروق بتشكرك يا نهى للفروتفول برزنتيشن. شكرا دكتوره مروه، شكرا ليكم كالعاده يا نهى بجد يعني. ربنا يخليكم، دي حاجه تشرفني اكون معاكم دايما كده، والحضور الجميل والدسكشن الحلوه، موفقين دايما يا رب. استاذ علاء شرف لينا يا نهى بجد والله. الله يخليكم، ميرسي حضراتكم قوي. دكتور علاء في سؤال اخير اهو. What are the lines of treatment of aglycemic DKA from SGLT2 inhibitors؟ يعني patient بياخد SGLT2 جاله aglycemic DKA. lines of treatment هو سؤال عن lines of treatment first of all stop the medication at least for a while. وغالبا aglycemic DKA هيكون له سبب، يا اما العيان بيوقف الانسولين، لا قرايه سكره بتتحسن فاخد ديسيجن مع نفسه ان هو يوقف جرعه الانسولين او يقللها بسرعه بدون الرجوع للدكتور يقلل الجرعات، او العيان عنده سيك دايز دخل في دور سخونيه دور برد حاجه زي كده ما بقاش بياكل كويس، فده برضه هيؤدي ان هو يقلل جرعات الانسولين ويدخله في ايوجلايسيميك دي كي اي. مفيش جود فلويد انتيك لاي سبب، عيان دي هايدريتد مثلا سيفير دايريا وعمل ديهايدريشن او سيفير فوميتنج، يبقى دي كل الحاجات يعني هنعالج السبب وهنوقف الدواء فور تايم، وهياخد انسولين ثيرابي لحد ما نظبط الايوجلايسيميك دي كي اللي عنده. تمام. في اسئله ثانيه؟ انا مش شايفه اسئله ثانيه. لا الدنيا كانت واضحه يا نهى بجد، وميرسي على البرزنتيشن. ليك يا استاذ علاء، ميرسي. منورانا ومشرفانا دايما يا نهى بجد. تسلمي يا استاذ علاء، شكرا لك دايما بنجاح كده يا رب، دي حاجه تشرف. بنسعد بوجودك معانا يا نهى بجد يعني. يا استاذ علاء انا الاكتر والله. ربنا يخليكي. الله يخليك، ميرسي قوي. احنا بنشكر الاودينس ان هم ميادة موسى، ثانك يو دكتوره نهى. شكرا يا دكتوره ميادة. دكتوره صباح عيسى بتشكر حضرتك يا دكتوره نهى. شكرا دكتوره صباح. احنا برضو بنشكركم بجد ان انتوا قعدتوا معانا
ونتمنى بكره ان انتم تكونوا مشرفينا ان شاء الله اليوم. يعني ان شاء الله احنا بنحاول كل مره في الثايرو اليكس ان احنا نجدد ونجيب توبكس جديده. وانا المره دي هتكلم عن توبك الحقيقه بشكر تامر لان هو اللي اختارها، حكايه الميكروبيوما. هو اللي اختار الميكروبيوما وانا اللي حضرتها. فان شاء الله اليوم هيكون كويس، وهيكون تامر هيتكلم فيه عن رمضان وعلاقته بالثيرويد. دكتور احمد يوسف هيتكلم عن البروبلم بتاعت الشست وعلاقتها بالثيرويد. دكتور محمد ايمن هيتكلم على الكارديولوجي والكارديو بروبلم السكند هايبرتنشن بيرسي وعلاقته بالثيرويد. وزميلنا العزيز فوزي المسلمي هيتكلم على السنترال هايبوثيرويدزم. فان شاء الله يعني يوم يكون نقدم حالة كمان انترستنج. احمد علاء ان شاء الله، حالة من الحالات الجميلة بتاعت احمد علاء ان شاء الله. فان شاء الله يعني نتمنى تكونوا حضراتكم مشرفينا. وبشكركم، بشكر نهى وبشكرك يا تامر بجد يعني على البرزنتيشن اللي اكتر من رائع. الله يخلي حضرتك عليه، الله يخلي حضرتك. وتملي منورانا يا نهى بجد، يعني تملي منورانا يا استاذ علي، يا رب دايما في الاحسن يا رب. شكرا لحضرتك، ميرسي قوي قوي. الله يخليك. ميرسي قوي. عقبال بكره يا تامر ان شاء الله يكون يوم موفق باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله، باذن الله، ان شاء الله، ان شاء باذن الله. الله نقابلكم ان شاء الله الساعه 8 ان شاء الله اذا احيانا ربنا. اقول لكم تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. مع الف سلامه. على خير ان شاء الله.